Good afternoon. This session is about the gaseous cycle, carbon gaseous cycle, that is carbon cycle. The previous session was about the nitrogen cycle, which is also one of the gaseous cycle. So carbon is one of the basic components of protoplasm, or carbon is an important component of all the tissues, and it is important that it is present in the proteins, nucleic acids, lipids, carbohydrates and other molecules which is essential for life. Carbon is present in all the parts of your body. So because carbon is a part of protein, carbon is a part of DNA or RNA, carbon is a part of lipid, it is a part of carbohydrate and all other molecule which is important to life. And the percentage, that is carbon is present in the atmosphere. Carbon sadharana നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ if you find, usually it is found in a associated form. Carbon usually atmosphere കാണുന്നത് it is as a gas. Carbon is present in the atmosphere as carbon dioxide, and it makes up almost 0.04% of the atmosphere. So carbon is present in the atmosphere as the gaseous form called carbon dioxide, and it makes up almost carbon dioxide formula. It is found in the atmosphere, and it is also present in ocean, fresh water, etc. as dissolved carbon dioxide. So carbon atmosphere എയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഫോമിലും വെള്ളത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് as dissolved carbon dioxide അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് പോലത്തെ ഫോമിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. Then carbon is also present in rocks, para. It's present in rocks such as limestone in the form of carbonate. So carbon is present as carbon dioxide, carbonic acid and calcium carbonate. The global movement of carbon between the abiotic environment. We have learned what a biotic and abiotic factors or environment are. The global movement of carbon between the abiotic and the biotic environment is known as carbon cycle. The global movement of carbon between the abiotic and environment, including the atmosphere and the ocean, and the biotic component, that is the organism, is known as carbon cycle. So carbon is a gaseous cycle and it is a perfect cycle. I have told you what a perfect and an imperfect cycle is. A perfect cycle is a cycle in which if you take one of carbon, for example, if number of carbon particle molecules in an area is 5, if you take 4 out of it, it has to be replaced. അതിനെയാണ് perfect cycle എന്ന് പറയുന്നത്. Nitrogen cycle is also a perfect cycle. That means replacement of the utilized carbon should be done in cycling or during carbon cycle. That is known as perfect cycle. So carbon cycle is a gaseous cycle and it is a perfect cycle. And the global movement of carbon between the abiotic environment and the atmosphere and ocean is known as carbon cycle. So it is a perfect cycle, and carbon is present as carbon dioxide, carbonic acid and calcium carbonate. Now let's see the different steps in carbon cycle. The first step in carbon cycle is of course the
Photosynthesis. Photosynthesis is the first step in carbon cycle. Photosynthesis is the first step in carbon cycle. That is, during photosynthesis, plants, algae and cyanobacteria carbon dioxide from the atmosphere. Photosynthesis in the സമയത്ത് plants use carbon dioxide from the air and fix it or incorporate it into complex organic glucose. Simply what plants synthesize food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. First step, carbon cycle first step is photosynthesis. Photosynthesis is done by plants. What they are doing? They use carbon dioxide and water in the presence of sunlight to prepare food. And what is the food? It is a carbohydrate, that is glucose. Plants carbon dioxide, atmospheric carbon dioxide, plants will fix the atmospheric carbon dioxide as glucose or food, and incorporate carbon from the abiotic into the biological compound. So, first step is fixing. Fixing means the plants will fix the atmospheric carbon dioxide as glucose. Glucose അല്ലെങ്കിൽ food ആയിട്ട് fix ചെയ്യുന്നു plants. Photosynthesis incorporates carbon into food. Then next step is decomposition. Next step is if photosynthesis that plant is utilized by another organism. It can be a omnivore or a herbivore. If a plant is eaten by a plant, by an organism, by a herbivore or an omnivore, this carbon will enter into their body. We have seen that in the food chain part. One organism is being eaten by another, that is food chain. So this fixed carbon will enter into the body of other organism through the food chain. That is step 1. Then next is decomposition. Step 2 is decomposition of animal, plant respiration, soil microorganisms respiration. And this components, many of the compounds are used as fuel for cellular respiration by the producer that made them. Producer is അതിൻ്റെ cellular respiration. Plants use carbohydrate synthesize ചെയ്തിട്ട് cellular respiration ഫലമായിട്ട് ATP will be generated. At the same time, the plants are consumed by a consumer also. Plants are consumed by a consumer. And this process of cellular respiration will return the carbon dioxide. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു atmospheric carbon dioxide plant use ചെയ്ത് food synthesize ചെയ്യുന്നു. Food synthesize ചെയ്യുന്ന glucose അല്ലെങ്കിൽ ആ carbohydrate is utilized in cellular respiration for generation of ATP. Cellular respiration ഫലമായിട്ട് ATP ഒപ്പം തന്നെ ഈ carbohydrate എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? Carbon dioxide release ചെയ്യും. ആ carbon dioxide will again go back to the atmosphere. And thus, this is how the process of cellular respiration will return the carbon dioxide to the atmosphere. A similar carbon cycle occurs in the aquatic ecosystems also. Aquatic ecosystem similar ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇല്ലേ? ലാൻഡിലാണെങ്കിൽ carbon dioxide ഉണ്ട്, plant അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ carbon dioxide ഉപയോഗിച്ച് plant carbohydrate അല്ലെങ്കിൽ glucose synthesize ചെയ്യുന്നു. ആ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് പറ്റും? cellular respiration enter ചെയ്യുന്നു. cellular respiration ഫലമായിട്ട് carbon dioxide വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന carbon dioxide തിരിച്ച് വീണ്ടും atmosphere-ലേക്ക് പോകുന്നു. That is, there is a cycling, and this process of cellular respiration returns carbon dioxide to the atmosphere. Same, ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് aquatic ecosystem. There is a cycling between the aquatic organisms
and dissolved carbon dioxide. Aquatic conditionsiലുള്ള animals എന്താണ്? Organisms അല്ലെങ്കിൽ plants ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലുള്ള dissolved carbon dioxide ഉപയോഗിക്കുന്നു. Aquatic plants വെള്ളത്തിലുള്ള dissolved carbon dioxide ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ആ ഫുഡ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് again break down ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് cycling in the aquatic and terrestrial condition. They will be sedimented under the ocean conditions and they will give rise to the underground deposit of oil. അല്ലേ? ഈ കടലിലെ ഇതുപോലെ ജീവികൾ അടിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നാൾ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് that will result in the formation of oil and natural gas. അതുകൊണ്ടാണ് കടലിന്റെ നടുക്കുന്നൊക്കെ you might have seen the oil companies taking the natural petroleum products, the oils of unicellular marine organisms. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടലിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കുറേ നാൾ എടുത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും that will result in oil, natural gas, coal, fossil fuels, etc. And these are formed from the ancient organisms. And the more important thing is the fossil fuels such as petrol, diesel, or natural gas are all non-renewable resources. Non-renewable resources and it has a limit. Non-renewable resources means there is a limit by the for the supply of these materials by nature. That is known as marine plankton remains. Then next is carbon from coal, fossil fuels also will result in this. Sorry. The next is step 5, that is combustion. For carbon ഇത്രയും രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആയി അത് ആനിമൽസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതായി റെസ്പിറേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അല്ലാതെ തന്നെ they will be present and they will be converted to fossil fuels. Sedimentation ഫലമായിട്ട് for long years they will be converted to fossil fuels. Then step 5 is combustion. That is human and natural gas, or combustion is human and natural. The process of burning or combustion is called, the process of burning or combustion will return carbon in oil, coal, natural gas and wood. ഇല്ല തീ കത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് you ride a bike or a motor vehicle. The process of burning or combustion will return the carbon in oil, coal, natural gas and wood. തീ വിറക് ഉപയോഗിച്ച് തീ കത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് motor vehicles run ചെയ്യുന്നു. അത്തരം കണ്ടീഷൻസിലാണ് after that's this combustion and after with combustion the organic in combustion the organic molecules are rapidly oxidized. ഇങ്ങനെ burn ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും motor vehicles യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫയർവുഡ് ഉപയോഗിച്ച് തീ കത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും the organic molecules are oxidized and they combine with oxygen and is converted to again carbon dioxide and water with release of light and heat. Light and heat will be released. When you run a motorbike also, heat will be released. അഞ്ചാമത്തെ step it is combustion of this gases. Combustion നടക്കുമ്പോഴേക്കും fuel burning ആണ്. Fuel burn ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും fuel എന്തായിരിക്കുന്നത്? കാർബൺ. ആ കാർബൺ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ചെത്തടിഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസിൽ നിന്നും. അങ്ങനെ ഈ
പെട്രോള് കാർബൺ ഉണ്ട്, ആ പെട്രോൾ കത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് combustion. Then step 6 is burial and compaction to form rock. Burial and compaction to form rock or limestone. An even greater amount of carbon is stored for millions of years as incorporated into the shells of marine organisms. Marine organisms shells, and when these organisms die, the shells sink to the ocean floor and sediments cover over, forming cemented together to form the limestone. കടലിലുള്ള mollusk അല്ലെങ്കിൽ shelled organisms have a larger amount. Shell is made up of course, calcium carbonate itself. Mollusk, kakka, chippy, attaram organismത്തിന്റെ എല്ലാം shell, it's made up of calcium carbonate. Our organisms, when they die, what happens is the shells will sink to the ocean floor and sediments will cover them, forming cemented together to form the limestone. ഇപ്പോൾ കക്കയുടെ ഒക്കെ തോട് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കുറേ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം it will form sediments and cover them, forming and it will form a hard structure that's known as rock structure. It will take many years. Many years is taken for this process. അങ്ങനെ കുറേ നാളെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴേക്കും that will result in the formation of limestone. ഇല്ലേ, പാറ പോലത്തെ പാറ ഉണ്ടാകുകയാണ്. അത്തരം പാറയെ പറയുന്നതാണ് ലൈംസ്റ്റോൺ. കാരണം എന്താണ്, അതിൽ കാൽഷ്യം, ചുണ്ണാമ്പ്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ലൈംസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈംസ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളസ്കിന്റെ ഷെല്ല് മൊളസ്ക് ചത്തതിന് ശേഷം ആ ഷെല്ല് കടലിന്റെ അടിയിൽ അടിയുന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് after millions of years they sediment together to form the limestone. Then step 7 is erosion of limestone to form dissolved carbon dioxide. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ കാർബൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഇപ്പോൾ പാറയുടെ ഫോമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആ പാറ തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത്? It is by erosion. The erosion of limestone to form dissolved carbon dioxide. Process of geologic uplift. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ലൈംസ്റ്റോണ് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ഫിനോമിന നടക്കുമ്പോൾ that will result in the exposure of limestone. ഇല്ലേ, പാറ അനങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണ് എങ്കിൽ that will result in the chemical and physical weathering. Weathering എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പൊടിയുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അലിഞ്ഞ് erode ചെയ്തു പോവുക. When this limestone erode, that will result in the cycling of carbon back to water and atmosphere where it is available to participate in the carbon cycle. So കക്കയുടെ ഒക്കെ തോടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ലൈംസ്റ്റോൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇറോഷന് കാരണമാകുകയാണ്. At any time if it is subjected to erosion, what happens is it will be recycled back to the water and then to the atmosphere. അങ്ങനെയും എന്താണ്, സൈക്കിൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ that is carbon cycle will be rotated. So these are we said about the photosynthesis, decomposition, partly decomposed എന്താണ് coal ആകുന്നു, പിന്നെ അത് marine plankton coal ആകുന്നു. കമ്പഷന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് കക്കയുടെ തോടിലുള്ള ലൈംസ്റ്റോൺ ആകുന്നു. and limestone when it is undergoes weathering, that will be returned back to the water. And this is a simple picture which shows the carbon in the atmosphere. You can see here the decomposers, that is carbon is present in the atmosphere, and mainly in atmosphere it is present in the form of carbon dioxide. In water it is present as carbonic acid, and in shells it is found mollusk in the shell അല്ലെങ്കിൽ പാറയിൽ in limestone it is found as
കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. ഈ 3 തരത്തിലാണ് മെയിനായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, യു കൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ, ദ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ടു മേക്ക് ഫുഡ്. ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി ഈറ്റൻ ബൈ അതർ അനിമൽസ്. ഇല്ലേ? അനിമൽസ് വിൽ ഈറ്റ് ദിസ് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ കാർബൺ എത്തുന്നു. ഇനി പ്ലാന്റ്സ്, ഈ അനിമൽസോ പ്ലാന്റ്സോ ചത്തുപോകുമ്പോഴേക്ക്, when they die, what happens? The decomposers will break down this dead and decaying plants and animals and to carbon. അവിടെ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാർബണിനെ വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ, പാർട്ട്ലി ഡീകമ്പോസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ അനിമൽസ് ഇൻ എനൈറോബിക് കണ്ടീഷൻ will be converted into fossil fuels such as coal ആയിട്ട് മാറുന്നു. എനൈറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ പാർട്ട്ലി ഡികമ്പോസ്ഡ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? കോളായിട്ട് മാറുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആർ ബേൺ. പെട്രോൾ, കോള് ഒക്കെ കത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വെഹിക്കിൾ വിൽ ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അല്ല എങ്കിൽ പാറയിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈംസ്റ്റോണിലുള്ള കാർബൺ ആണ് എങ്കിലും വെതറിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി atmosphere, and this is what is known as cycling of, it's known as carbon cycle. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാർബണിലുള്ള, in the previous session also I have told, എപ്പോഴും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ percentage in the atmosphere remains the same. Why? Because it is cycled back. Every now and then the cycling of carbon dioxide is taking place. So the percentage of carbon in atmosphere remains the സെയിം. ഇല്ല, എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ ഓർഗാനിസം ആകുന്നു, അതിന്റെ ഡികമ്പോസിഷന്റെ ഫലമായിട്ട് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് പോകുന്നു. Then thus photosynthesis removes carbon or carbon dioxide from the abiotic environment and incorporate into the biological molecule. Photosynthesisന്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ലൈംസ്റ്റോൺ അടിഞ്ഞു കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ എത്തിച്ചേരും. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കമ്പഷൻ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ബട്ട് വൈ കാർബൺ സൈക്കിൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? Why carbon cycle is important? Because carbon is a major constituent of proteins, nucleic acid, etc. And so it is very important, and carbon dioxide is utilized by the plants to prepare food. Producers, ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That is why they are known as producers. How do they produce food? They produce food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide. Plants പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി important. And this carbon dioxide, then the carbon is important in the cycling of this materials. And let's see, carbon dioxide, an important factor about carbon dioxide is greenhouse gas. Carbon dioxide is a greenhouse gas. Why it's called a greenhouse gas? Because it traps the sunlight or heat. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു നേരം ഭൂമിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസുകളിൽ ഒന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. വാട്ടർ, മീഥേൻ എക്സെട്ര ആർ ദി അതർ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ഇൻക്രീസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ. അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി മുഴുവൻ തണുത്ത് മരവിച്ച് പോയേനെ. ബട്ട് നൗ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് man has started using the
fossil fuels or the continuous combustion of fossil fuels, and the continuous combustion of fossil fuels has resulted in the increased amount of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസിന്റെ പ്രധാന ജോലി. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് മീഥെയിൻ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭൂമി തണുത്ത് മരവിച്ച് പോയേനെ. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, നൗ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടിയപ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവിൽ ബൈക്കിലൊക്കെ കമ്പഷന്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഭൂമിയിൽ കൂടുമ്പോഴെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ amount കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, മഞ്ഞുമലയൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും. ഐസ് caps will melt when the temperature of the atmosphere increases above a certain limit, and that will result in the melting of the polar ice caps and will result in flooding. ഇല്ലേ, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും, ഐസ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്രൈസിസ് നൗ. സോ that is there should always be a balance in the amount of carbon dioxide. So thus carbon cycle is very important in an ecosystem for maintaining a homeostatic system in the ecosystem, and it is considered to be a perfect cycle. So carbon cycle is very important in the ecosystem. So with this I conclude this session. Carbon cycle is a gaseous cycle, it is a perfect cycle, and it is carbon dioxide is a greenhouse gas which is very important. Thank you.